là việc về và chúng tôi ghé để chúng tôi đưa ra những cái bằng chứng sự thật về bản lên tiếng của Nam Lộc và đưa ra những bằng chứng thật sự. Là chúng ta nói gì nhưng mà chúng ta phải đưa ra những bằng chứng, và chúng tôi nói là làm, là phải đưa những cái bằng chứng cho vạch trần cái bộ mặt xạo láo của MC Nam Lộc khi mà từ bỏ cái trách nhiệm mình, không đưa ra bất kỳ một cái lời xin lỗi để giải thích cho cộng đồng về cái việc là Nguyễn Tiến Dũng đã hạ nhục cái lá cờ khi mà để lá cờ vàng một cái cô đã mặc mũ vàng, cờ vàng ba sọc, khăn tròn vàng ba sọc để hạ nhục cộng đồng. Thì chúng ta với bản lên tiếng của Nam Lộc á, và trước hết thì chúng tôi đưa một cái bản tin liên quan đến Hoa Kỳ ra. Sáng nay cái nhà hoạt động Cộng hòa bảo thủ, đó là ông Charlie Kirk, 31 tuổi, khi mà đến cái buổi hội nghị tại Đại học Utah đó, để bị bắn sát hại vào sáng nay tại Đại học Utah, và bắn tỉa các bạn, từ xa, nhưng mà bắn ngay nách nó mà ngay cổ rồi, và bị chết luôn bạn, cực kỳ nguy hiểm mà. Bây giờ nước Mỹ bây giờ là thấy cũng loạn quá rồi. Nhưng mà trở lại với ông MC Nam Lộc. Ông MC Nam Lộc đưa ra cái bài chữa là thời điểm đó ông đã bận phải đối phó với một người mang cờ đỏ ngay tại cái điểm đó luôn các bạn. Ngay cái đại điểm đó, chào Nguyên Lý, chào Thảo Phạm, chào em Thảo Phạm, chào chị Văn Bà, chào Mỹ Lệ Trần á. Cái người mặc mang cái cờ đỏ bạn, chắc là các bạn nếu mà các bạn chưa coi thì các bạn có thể coi trên Việt Chú mà cái thời điểm đó thì nó không đúng những cái gì ông Nam Lộc ra để bào chữa cho ông ba đó là đều xạo láo các bạn. Ông ba nói là ông đã bận đối phó với một người đi công và mang lá cờ máu là ở cái vị trí của buổi biểu diễn đó, và ông ta hô to các bạn, hô to đã cộng sản, đã Hồ Chí Minh. Mà chúng ta thấy là không, trong những thông tin đó không hề có sự thật, và chúng ta thấy là toàn là những cái tụi cụi, toàn là xạo láo các bạn. Và chúng tôi sẽ chứng minh các bạn, nói phải chứng minh về địa điểm mà chúng tôi đang đến á, là cái địa điểm mà cái anh chàng nếu mà các bạn thấy thì anh chàng nó cũng ốm đi cái xe màu vàng mà có cái phía sau có cái quảng cáo là Diamond gì á, Diamond chắc là Bắc Khương gì á, nhưng mà anh ta sau á, em không biết là anh ta có tỉnh táo không, hay là anh ta đang phê thuốc. Anh ta đang phê thuốc. Đây là cái quán, đây là cái vị trí, đây là cái vị trí cái người thanh niên đó. Mà theo cái cử chỉ điệu bộ thì anh ta cũng không được bình thường cho lắm, mà có thể như anh ta là người ở đây, anh ta là người, cái cử chỉ người ta, các bạn thấy là cái chữ phía sau SQ á, travel á, trong cái video các bạn thấy chữ SQ travel đúng không, là cái địa điểm này á là nó nằm giữa cái khúc Woodhead và đường Chas ở phía trên này các bạn. Nó nằm ở đường Chas, nằm giữa khúc đường Chas và đường Garden Road ở đây. Garden Road ở đây. Đó. Garden Road ở đây. Là cái anh chàng đó đậu xe ở đây nè. Hello anh. Hello. Khỏe không? Ủa anh hôm bữa mà cái vụ mà cái anh chàng mà cầm cái cờ đỏ sao vàng á, anh có thấy đây không? Ủa cái đó là ngày mấy anh? Không nhớ nữa. Nhưng mà đâu phải nó đúng là July 4 đâu đúng không? Không phải July 4 đúng không? Ngày thứ mấy anh? Là sau ngày July 4 đúng không? Em nhớ là ngày mười mấy đúng mà, em nhớ ngày mấy. Em làm clip em giải thích cho mọi người thôi. Mà sau ngày July 4 đúng không? Đúng rồi. Đó là đúng rồi, mấy người ở đây là nói là đúng, không phải ngày July 4. Không phải July 4, là ông Nam Lộc đã nói xạo về cái thời gian rồi các bạn.
cái thời gian mà cái địa điểm này ở đây các bạn. Cái địa điểm là ở đây. Ngay chỗ chảy nè các bạn. Đi một vòng các bạn coi nha. Bà chảy. Các bạn thấy nếu mà các bạn nhìn trong cái clip của anh chàng đó thì cái ở phía sau là nó nói có chữ SQ Travel đúng không? Chúng tôi về chứng minh cho các bạn là cái thời gian không đúng ngày July 4 trong cái ốc bà chạy các bạn. Cái thời gian phải July 4 mà ông Lâm Lộc á, ông nói là cái người đó là đúng cái ngày mà biểu diễn đó là July 4 là cái thời gian là chúng ta thấy xạo đó. Bây giờ chúng ta cái địa điểm thì cũng chặt lắc. Cái địa điểm là nằm ở đây chứ không phải là chỗ bên chỗ chợ Hòa Bình các bạn. Bây giờ chúng ta đi qua chợ Hòa Bình nha. Chúng ta đi qua chợ Hòa Bình. Chúng ta vào chợ Hòa Bình. Ủa, cái quán này là quán nhậu hay là quán karaoke anh? Bán karaoke. Hôm bữa thấy có người đi ra đây nè. Người ta ra đây. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp. Đi qua ở bên chợ Hòa Bình các bạn. Bên Hòa Bình ha. Rồi để chứng minh cho các bạn là ông Nam Lộc ổng xạo láo nghe các bạn. Còn cùi không xào láo và cùi. Và qua anh đó để cho các bạn thấy cái địa điểm sẽ biểu tình vào sáng ngày thứ Bảy các bạn. Các bạn sẽ đi qua để thấy sáng thứ Bảy. Chào Bùi Hành nha. Ok, bây giờ chúng ta đi qua chỗ địa điểm mà tổ chức bữa ca nhạc July 4. Ok các bạn. Bây giờ các bạn mới vào thì vị chú cũng giải thích là vị chú đang mà ông MC Nam Lộc đã gây ra phẫn nộ khi mà bản lên tiếng của ông ra thì càng thay cái thế phẫn nộ trong cộng đồng vì ông ta là một người MC dẫn chương trình đó mà ông ta không đưa ra bất kỳ thông tin nào để giải thích cho cộng đồng hoặc là có lời xin lỗi về cái vai trò của mình. Nhưng mà ông ta lại chối. Ông ta nói ông ta làm một cái việc quan trọng lắm đó, là ông ta ngăn chặn một tên Việt Cộng nha. Cái này là vì chú đọc như cái thông tin trên bản tên tiếng của ông Nam Lộc các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi qua chỗ tổ chức July 4 cái vị trí như thế nào mà lúc Nguyễn Tiến Dũng sẽ tổ chức, lúc mà nhảy và hạ nhục như thế nào cho mọi người sẽ ông Andrule gọi không biết cái vụ gì mà nổ lớn tại cuộc họp thành phố Westminster các bạn. Thì bây giờ là vị chú sẽ đi qua cái địa điểm của tổ chức và sẽ biểu tình vào sáng thứ Bảy này. Rồi chúng ta sẽ đi qua City Hall các bạn. Qua chào Likeda nhé. Likeda chào Dennis. Rồi chúng ta sẽ đi qua Lê Đại Nghĩa quyền lý. Chúng ta thấy là ông Nam Lộc ổng quá xạo láo, quá các bạn. Quá xạo láo. Đây, cái địa điểm mà tổ chức của Tyson á đã nằm chỗ đường Boothurst và đường Westminster các bạn. Đây các bạn.
Chúng ta vị chú dẫn chứng cho các bạn là cái địa điểm và cái thời gian khác nhau. Cái người mà cầm cờ đỏ sao vàng đó, họ đâu có đến đến chỗ này đâu các bạn. Họ đứng ở chỗ bên kia, đứng cái ở dưới mà khúc chat với Garden Grove các bạn. Đây. Các bạn. Hiện tại thì Ủy ban hành động đối với việc Nguyễn Tiến Dũng sỉ nhục cờ vàng á, cùng với trách nhiệm của Tehminhtue á, đã thông báo là sáng thứ Bảy này sẽ có một biểu tình các bạn. Biểu tình ngay tại đây. Đây là nơi là tổ chức của Tehminhtue mà chúng tôi đang đi đến để chúng tôi dẫn chứng cho cả nhà luôn ha. Và đây là cái trụ sở của công ty Tehminhtue. Ok. Ok cả nhà, chúng ta đi xuống nha. Mọi người nhớ like cho việc ghi chú nha. Xong đến địa điểm này chúng ta sẽ đi qua với cuộc họp của thành phố Westminster các bạn. Có một sự kiện nóng, anh Andrew mới gọi. Có một sự kiện nóng. Đây là Tehminhtue của cái sự kiện July 4 này các bạn. Thì lúc mà biểu diễn mà July 4 đó là biểu diễn ở đây, dừng rạp ở đây các bạn. Dừng rạp ở đây. Đó. Dừng rạp ở đây. Dừng rạp ca hát ở đây. Rồi khán giả là ở bên đây các bạn. Khán giả bên này, nhưng mà không có, đây là một cái địa điểm mà không có phải là nơi mà cái anh chàng cầm cái cờ đỏ sao vàng các bạn, mà là địa điểm khác. Trong đấy vạch trần cái bộ mặt mà xạo láo của MC Nam Lộc ha. Một người mà trước cái sự kiện này còn nhiều người còn kính trọng, chứ là xong cái này chắc là nhiều người họ cũng thấy được cái bản chất là xạo láo của ông Nam Lộc. Các bạn, thì đây là cái địa điểm sẽ biểu tình vào sáng thứ Bảy vào lúc 9 giờ. Thì chúng tôi cũng nếu các bạn là nạn nhân của Nguyễn Tiến Dũng, là thấy sự bất mãn đối với Nguyễn Tiến Dũng và công ty Tehminhtue, cũng như là có yêu mến cái là vàng, yêu mến cái sự công lý á, thì các bạn ở đây để thể hiện cái quan điểm của mình. Đó là cái quyền thể hiện theo pháp luật của Hoa Kỳ. Đấy các bạn. Đây là còn cái office, cái banner của Tehminhtue và July 4 các bạn. Có ông Nam Lộc các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi qua bên cuộc họp của thành phố Westminster, là có một sự kiện rất là nóng. Có sự kiện nóng chúng ta đi qua đó các bạn. Có một sự kiện rất là nóng mà chúng ta sẽ đi qua đó. Amigo. Ok. Bây giờ chúng ta đi qua cuộc họp của thành phố Westminster các bạn. Chào Lộc Nguyễn nhé. Ra đi cuộc họp của thành phố Westminster. Rồi các bạn, nếu mà các bạn còn thắc mắc, còn nghi ngờ về vấn đề ông Nam Lộc, thì chúng ta bị chú đưa ra địa điểm, thời gian rõ ràng. Và chúng ta thấy rõ ràng là ông Nam Lộc ông nói không đúng sự thật, đúng không? Không đúng sự thật. Bây giờ chúng ta đi qua
Bây giờ chúng ta đi qua City Hall của thành phố Westminster. Có một cuộc họp rất là nóng. Đây là cái địa điểm sẽ biểu tình sáng ngày thứ Bảy các bạn. Sáng hôm nay ngay tại Hoa Kỳ cũng có một cái bản tin rất là chấn động. Một cái đoàn người mà đồng minh, một người rất là trẻ 31 tuổi, một người hoạt động về bảo thủ, một người activist, Charlie Kirk, là một người đồng minh với tổng thống Donald Trump, và trong cái cuộc đến đại học Utah các bạn để hội thảo về meeting ngoài trời các bạn, ngay trong trường đó, thì bị một xạ thủ, một kẻ xạ thủ đã bắn vào cái nách và đã tử vong rồi các bạn. Và thấy cực kỳ nguy hiểm. Không ngờ cái kịch bản của tổng thống Trump nó lại lặp lại các bạn, lặp lại. Nhưng mà lần này thì ông Charlie Kirk thì ông ta không có may mắn, ông ta bị trúng đạn và ông ta đã qua đời các bạn. Cực kỳ. Đây là bên này là chợ Hòa Bình các bạn. Chợ Hòa Bình vừa rồi thì cũng bị một cái xe Tesla đâm vào các bạn. Một cái xe Tesla đâm vào. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cuộc họp của thành phố Westminster. Chắc là có nhiều cái thông tin nóng tại cuộc họp thành phố Westminster vào tối hôm nay. Đây là ngay góc đường Westminster và Beautification. Các cô chú các bạn mà sáng thứ Bảy này có nhớ là cái địa điểm là trong chợ Hòa Bình nha, trong chợ Hòa Bình, ngay góc đường Westminster và đường Beautification. Bây giờ chúng tôi đang đi qua cuộc họp của thành phố Westminster, qua City Hall. Không biết hôm nay là trong ủy ban đối phó hành động, trong đó có Andrew là một thành viên á, thì tối hôm nay họ sẽ lên phát biểu gì. Chúng tôi đang đến cái cuộc họp. Xin lỗi mọi người là vị chú vừa đi vừa lái xe nên không có đọc được tất cả các comment của mọi người nha. Bây giờ là khoảng 6 giờ 30 giờ California các bạn. Các bạn thấy bên ngoài mặt trời vẫn chiếu và chuẩn bị sẽ lặn xuống các bạn. Đây là cái thời điểm mà cái thời gian vào buổi tối được kéo dài các bạn, cho nên là đến 8 giờ tối các bạn thấy vẫn còn sáng. Vào tháng 11 á thì sẽ đổi giờ các bạn, tháng 11 và tháng 3. Hai tháng sẽ đổi giờ. Mọi người like, share, chia sẻ mạnh cho Vicky chú nha. Đừng quên bấm like, share, chia sẻ cho mạnh với chú. Vị chú bây giờ đang đi qua thành phố Westminster, cuộc họp của thành phố Westminster. Và không biết là bên ủy ban hành động đối phó mà Andrew đang trong ủy ban sẽ lên trình bày gì tại cuộc họp tối nay. Nói về cái vụ cướp tại thành phố San Jose ở phía Bắc Cali các bạn.
Bên phía Bắc Cali họ cũng những cái dân cử cả người Mỹ, cả người gốc Việt. Ở bên Bắc San Jose á, Bắc Cali có cái ông nghị viên biên đoàn các bạn, rồi họp rồi cũng lên án, sau đó thì cũng kêu gọi là bỏ phiếu cho mình, rồi để cho người Việt có tiếng nói mạnh hơn. Nhưng mà cái điều cần thiết bây giờ đó là chúng ta thấy là từ ngày thứ Sáu tuần trước và đến bây giờ là ngày thứ Tư, và có nghĩa là 5 ngày rồi các bạn. Cái vụ cướp đó đến 15 người, 15 người, và có đến 4-5 cái xe vàng trước cái cửa hàng vàng bạc Kim Hưng các bạn. Và hiện tại thì chưa có bất kỳ dấu vết manh mối nào bắt được một trong 15 người cướp, những cái cướp đó bạn. Các bạn thấy kinh khủng không? Mà lên họp báo rồi họp lên án xong rồi cũng kêu bỏ phiếu. Tại sao bây giờ? Tại sao không học như người Nhật đó? Mình là cảnh sát trưởng một thành phố, một thành phố như San Jose, mà để ra một cái vụ cướp như mà một người họ đang sống trong thế giới thứ ba các bạn. Một thế giới thứ ba không có pháp luật, không có luật lệ, không có, mà nó loạn cái nỗi mà có một vụ cướp và có tổ chức đến hơn 15 người, một người kẻ bịt mặt và cướp hầu như là toàn bộ tài sản như vậy. Các bạn nói bảo hiểm giả không có bạn. Để bảo hiểm giả nó không phải dễ gì đâu, mà số tiền mắc mát là chỉ có là khai phá sản thôi. Cái tiền vàng này chỉ có khai phá sản thôi các bạn. Bạn thấy những vụ cướp như ở Việt Nam á, vừa rồi cái vụ Việt Nam mà người Mỹ trắng về á, chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ là họ đã phát hiện ra rồi, họ đã kiếm ra rồi, họ bắt liền rồi. Còn hiện tại là 5 ngày rồi mà không có hề tung tích. Vừa rồi ông David Dương ông cũng lên phố Quân Sa, ông cũng kêu là ông tặng 25.000. Cái này là chiêu quảng cáo của ông David Dương hơi bị lố bịch các bạn. Cái việc điều tra, cái việc mà khám phá là phải trách nhiệm của người cảnh sát, và cảnh sát ở San Jose của FBI phối hợp với nhau. Nếu là không được thì biểu tình, rồi đuổi việc đi, từ chức đi, đang một nước Mỹ, là nước Mỹ văn minh, đó phải là một cái nước của thế giới thứ ba mà trộm cướp mà tổ chức hành như vậy. Các bạn nghĩ đây là gì? Đây là có phải một nước ở Somali hay là Sudan, hay là một cái nước mà nó một thế giới thứ ba mà nó lộn xộn, mà nó vô phát vô xuyên vậy bạn. Không dám nhận được một cuộc cướp như vậy. Đó. Rất là nhiều tin tức và liên quan cái vụ cướp ở San Jose các bạn, cực kỳ nguy hiểm bạn. Không tin nổi là có một cuộc cướp như vậy xảy ra ngay tại Bắc Cali, ở thành phố San Jose các bạn. Ok các bạn, bây giờ đi vào thành phố Westminster. Nhưng mà để trước khi đi vào thì giao lưu với cả nhà cái nha. Chào Lương Phạm, chào tất cả mọi người nha. Quyền Lý, Thảo Phạm, Minh Nguyễn, Ngọc Hiếu, Dung Nguyễn, ok, Lộc Nguyễn nha, Kim Lương, chào tất cả mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào thành phố Westminster để hôm nay không biết là bên ủy ban hành động họ sẽ làm gì ngày hôm nay. Nhưng mà nó là nghe nói anh Dure nó rất là lớn, để cho đi vào nha. Đây là thành City Hall của thành phố Westminster các bạn. City Hall. Các bạn thấy hay trước khi City Hall cũng các bạn thấy cũng có homeless các bạn. Homeless.
Homeless là vô tặng thành phố Westminster các bạn. Thấy homeless không? Các bạn cho mình 1 phút nha, họp 1 phút mắt sống để gọi anh Andole. Hình như là họp tại chỗ cũ, không phải là chỗ đang sửa chữa. Chỗ này đang sửa chữa các bạn, để hỏi lại nha. Ok các bạn thấy sống lại chưa? Lên sóng. Ok các bạn thấy sống lại chưa? Lên sóng lại chưa? Đấy, chắc là đi bộ qua đó thôi, đi bộ qua đó bạn. Bên kia hình như có cảnh sát nhiều lắm, tại vì sáng hôm nay có vụ bắn đó bạn, cho nên rất là nhiều vấn đề. Mọi người nhìn rõ được chưa các bạn? Nhìn rõ và nghe rõ lại chưa các bạn? Lúc nãy thì gọi cho anh Angure để confirm lại là chỗ để họp, là chỗ họp giống như 2 tuần trước các bạn. Ok rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn các bạn nha. Wow. Bây giờ là cảnh sát với xe cứu lửa ở phía trước, vì họ sáng hôm nay bắn cái vụ bắn ở Utah mà ông nhà hoạt động Cộng hòa bảo thủ Charlie Kirk á, cho nên là nó bảo vệ nhiều hơn các bạn. Bây giờ vị chú đang đi vào thì anh Dule có một thông báo là có một thông tin rất mới tại đây, rất là nóng, cho nên mình đi tới. Đây là Coastline Community College các bạn, cao đẳng cộng đồng Coastline. Sorry cả nhà có cuộc gọi tới qua anh. Bây giờ mọi người nghe rõ rồi chưa? Kiểm tra lại mọi người nghe rõ chưa? Cho số 1 nha. Các bạn nghe rõ lại chưa các bạn? Rồi, cảm ơn các bạn nghe rõ rồi. Bây giờ chúng ta đi vào cuộc họp của thành phố Westminster. Đây thành viên của Ủy ban hành động anh Andole giờ không phải là truyền thông nữa, là thành viên Ủy ban hành động. Vừa media vừa hành động. Vừa media vừa hành động. Đó. Activist. Vừa media vừa hành động. Còn mình làm media thôi, nhưng mà mình có hành động sau lưng không? Đã đạo Nguyễn Tiến Dũng nè. Wow. Đã đạo Nguyễn Đăng Quang nè. Đã đạo MC Nam Lộc nè. Wow. Đã đạo Teletron nè. Wow. Đây là những cái banner để mang theo để cho biểu tình vào thứ Bảy đúng không anh? Đừng thách thức cộng đồng. Đúng rồi. Rồi. Don't you dare. Don't you dare. Rồi. We're not scared. Tại vì anh Andole gọi đột ngột quá, mình cũng đang đi. Em đăng like hay gì? Đăng like luôn á. Ok. Các bạn mời các bạn vô. Bây giờ 370 người đang coi. Quá dữ luôn. Rồi. Rồi vô đây. Giờ vô đây mình phải im lặng nha các bạn. Rồi, im lặng. We had 2,000 backpacks that were provided to students to carry all their things as they're starting the new school year, and things like vision screens, new glasses, as well as dental screens by our community clinics, including sports physicals, and all things that are important to promoting both the physical and mental health of our students.
which really promotes the health of our families and the health of our community. So really, we are here as Alpha Health to say thank you for promoting the health of our children, the health of our schools, and again, the health of our broader Orange County community. We so look forward to partnering with you to serve all of our neighbors more in the future. And again, thank you very much. Thank you. As mentioned, Optima partnered with us on Back to School event in August. And today, on behalf of the Park and Recreation, I'm honored to announce that Optima will also be our title sponsor for this year's Fall Festival. We'll put our hands together to thank them for. And so on behalf of the entire City Council, city staff, and the resident of Westminster, we sincerely appreciate your generous sponsorship and continued support of our community. Thank you so much. Next, at this time, I would like to invite City Council to join me up front, and also would you please come up to the stage for the floor. Do this one every time. We're still in the presentation. So next is recognition of Westminster Home Depot Store 0647 and Orange County Fire Authority Station 65 for recent beautification projects. Standing in front of the station in the spirit of Community Home Depot Store in Westminster to explore possible support. Upon hearing about the project, the store manager eagerly offered to assist, donating all the plans and providing professional installation at no cost. With coordination and support from OCFA, Station 65 crews, and the Home Depot team project, the project was completely by in-store, works complete by in-store, a new landscaping, enhancing the station appeal, and contribution to neighborhood pride. This generous act of service is a great example of public-private collaboration benefiting our local community. We would like to recognize store manager Nijin Anchor, the Home Depot crew, along with the OCFA, Fire Captain Al Gomez, and Engine 65 for their commitment to the community. Let's give them a round of applause. The board will be up there shortly to receive their certificate and take a photo later on. Let me go ahead and recognize the next one. Presentation of Proclamation for National Hispanic Heritage Month. Each year, Americans observe National Hispanic Heritage Month from September 15 to October 15 by celebrating histories, cultures, and contributions. National Hispanic Heritage Month is an opportunity to celebrate the spirit and accomplishments of Hispanic Americans everywhere, including dedication of service. Now, therefore, the question, sir, on behalf of the Vice Mayor, Carlos Manzo, and Councilmember, Nghe được chưa cả nhà cho số 1, nghe được chưa cả nhà cho số 1.
and Nam Quang Linh do hereby proclaim September 15 to October 15, 2025 as National Hispanic Heritage Month in the city of Westminster, and encourage all to participate in local events and to learn and experience the positive influence that have enriched our communities. Tonight, members of Westminster School District Spanish Dual Language Immersion programs are present to receive this proclamation. And again, we will invite you to come up later. Next is a presentation of proclamation for Hunger Action Month. The month of September has been designated Hunger Action Month in order to bring attention to food insecurity in our communities and to enlist the public in the movement to end hunger by taking action, including volunteering, donating, and advocating to ensure every community and everybody in it has the food they need to thrive. Now, therefore, I, Chi Charlie Nguyen, Mayor of the City of Westminster, on behalf of Vice Mayor Carlos Manzo and Council Member Amy Phan West, Mark Nguyen, and Nam Quang Nguyen, do hereby proclaim September 2025 as Hunger Action Month in the City of Westminster, and urge to bring attention to food insecurity in our communities and enlist the public in the movement to end hunger by taking action. Tonight, Mark Lowry, CEO of Orange County Food Bank, is present to receive this proclamation. Đang nắm mấy chương trình thực phẩm cho những người cần các bạn. I'd like to ask City Council to join me at the front of the dais so that we can present tonight's presentation. And we will start with Home Depot store 0647 and OCFA Engine 65 first. Hello. Yes, we're over at the Rose Center. Okay. Bye. So the first certificate of recognition presented to Westminster Home Depot store number 647 for your generous donation to the OCFA Fire Station 65 by installing new landscaping and contributing to neighborhood pride. So congratulations and thank you so much. Next is also a certificate of recognition presented to Orange County Fire Authority, Fire Station number 65 for your coordination and support to the new landscaping installation and station curves enhancement. Ready for picture. Thank you so much. Next, I would like to invite person who received National Hispanic Heritage Month proclamation. All right, thank you so much. A lot of people here too. Các bạn bây giờ chỉ có đưa khen thưởng rồi mấy gì đó mà lát nữa anh Rule mới lên phát biểu các bạn. Còn bây giờ là đưa mấy cái quà, chúng ta thấy là bên Nam Quang, Mark Nguyễn, Amy Phan West, Charlie Chí và Carlos Manzo. Okay.
So this proclamation that we read, and this, I'm probably on behalf of the city council and city staff, I would like to present this proclamation to you. Thank you. Again, thank you so much. Chào Giang Hà Mạnh nghe, chào tất cả mọi người. All right, thank you so much. Moving on to oral communications concerning agenda items only. So, Madam Clerk, would you please read the instruction in the record? Cái này luôn. Này như một tiếng đúng không? Một tiếng nữa. Xong cái này mới vô nâng agenda đúng không? Nâng agenda lên. Nhưng cái này thường là một tiếng, ít nhất một tiếng đúng không? Public hearing items may do so at the time of the public hearing. Unless otherwise extended by a majority vote of the City Council, comments shall be limited to 3 minutes per speaker. Any person wishing to address the City Council in person should complete a green speaker slip, which are provided at the theater entrance and public podium, and submit the card to a City Clerk Department staff member. When your name is called, please step to the podium at that time and state your name and city of residence for the record. I just want to remind you that there's oral communication for agenda items only. So please. Mayor, we have 6 speakers. Yes, please. First is Tammy Hamill, followed by Michael Varengia. Tammy Hamill, Westminster resident, District 1. Speaking on 9.1, I hope that part of your discussion is going to start with where this redistricting started, which was Texas, under the demand of President Trump, so that he could get more seats, so that they could make it all Republican, and not just badmouth California like some of you do. Because as usual, there's a lot of partisanship that goes on up here, a lot of comments that are made. One in particular that just happened is that Amy Fan West decided to mention Charlie Kirk, who was shot today and killed today. Cái này nó nói cái sự kiện two Democratic legislators that were shot in Minnesota in June. So it's really getting tiring of the partisanship that goes on there. Whenever something with California, Biden, whatever. That's what item that you're talking about? 9.1. 9.1. That's what I said. Prop 50. 9.1 is about redistricting, it's not about killing anyone. My point has to do with that because of your continued partisanship from that seat. The chump change seats that your husband called it, so yeah, the partisanship that you always show. That's part of the point. You're the one that brought it up there with your fake prayers. You show your partisanship all the time. My point on this was, are you going to discuss where this redistricting started, which is a Republican state by a Republican president, or are you just going to continue to badmouth California like you usually do? That's my point. If you paid attention, maybe you would understand what people are saying. Good? Good evening. Thank you. I'm also
Võ cũng nói đúng rồi. Why is this even on the agenda? What does this have to do with running the city of Westminster? Nothing. Has absolutely nothing to do with running the city of Westminster. The residents out here are interested in city council taking care of the city of Westminster. There's nothing in Proposition 50 that speaks to Westminster, whether it's good or whether it's bad. And I'll be honest with you, I'm voting no, and I'm sure Ms. Hamill will vote yes, and I don't care. We all have different opinions, but it doesn't belong on this agenda. We need to have council members more focused on what we need in this city. We need to worry about crime. We need to worry about getting businesses that are actually going to invest money into Westminster, not petty BS like this. And yes, I'll agree, it's partisan. Of course, the one in Texas actually stemmed out of a lawsuit, but this is still partisan. It has nothing to do with Westminster, just like it has nothing to do with Texas. So how about if we focus on what's best for the residents and the city as a whole of Westminster? Let's look at companies, businesses that want to invest in our city. Tax income. Let's ask all these small businesses that do a lot of cash business to pay their taxes. I'd love to see more police officers and firefighters in this city, just like I would love to see less homeless issues, less crime issues. But if we're worried about Proposition 50 and the clown that runs the state, then we're ignoring what goes on in our city. So let's focus on that. The other item, 9.2. If you're going to dump a particular individual off the planning commission, how about if we appoint a really good planning commissioner, the one that had the seat in the first place? Let's do that. Let's get rid of the problem, and let's bring back the positive influence on the planning commission. Can we do that? That's good for the city of Westminster, and you don't have to worry about Prop 50. Thank you, folks. Everybody have a good evening. Next speaker, Tony Bowie, followed by Donald Link. Good evening, Mayor and City Council member and the Secretary and also all the staff here. Thank you for all your hard work to the city. And first of all, item 9.1, I support that we have to oppose the Proposition 50. This morning I was there at Proclamations with a lot of other people, but I didn't see our mayor there. I saw the mayor of Bria, of Garden Grove. It is all different opinions and different activities. All right, so my friend here want to make the recommendation to request to remove Planning Commissioner Tony Bowie. On what ground? I've been working with the city from working voluntarily since 2016. There's planning commissioner, and then traffic commissioner, and then park recreation commissioner, and later on the planning commissioner. So I have never felt my duty to protect the rights of the people. Look at all the video recording. I stand strong for the people of Westminster to make Westminster strong again. Similar like make America great again.
All of you, do you know American is? American is accumulate. Accumulate mind, energy, resource, including compassion and appreciation. Nature. That is a nature within all of you. You have to accumulate on the mind and material and energy of the people to make America great and to make this city of Westminster is a city of American. We don't have to work for certain group of people. We have to concentrate to have the American great again. Thank you very much. If you want to remove me, I really request have a meeting with cái all ông of trong my that has Tony been Bùi, there, ông này such ông as chuẩn bị bị làm bị Mr. Don đuổi. Harrison, Casey Woodward, and Nhan Tran. Have a meeting with them rather than listening to here and there. That is not fair for me, who has contributed Your for time is up, 10 sir. years. Thank you very much. Donald Link, followed by Roger Mindrum. Good evening, Mayor and council members. My name is Donald Blank, and I'm here tonight because, frankly, I'm stunned that this council is even considering taking a position. Quan trọng là được có anh Rule để phát biểu các bạn. Indicated in agenda item 9.1. You can do that as individuals, citizens, when you vote, and not as elected officials of this city. Let's be honest. This isn't about protecting our city. It isn't about fixing our streets, keeping our neighborhoods safe, or making sure that tax dollars are spent wisely. This is about politics, pure and simple. And dragging the city into a Sacramento partisan fight is not your job. When Texas ran through redistricting to add 5 congressional seats, it was politics. Everybody knew it. And now California rolls out Proposition 50, which many see as a direct answer to Governor Abbott and Texas's lawmakers. Politics, again. So why on earth would this council think it should jump into the middle of that? Do you think the people of the city elected you to play political chess on behalf of Sacramento? Because I can guarantee you they did not. If you put the city's name on a statement opposing Proposition 50, you are not speaking for the residents, you are silencing half of them. You're telling every voter who supports that measure that their opinion doesn't count because their own council already decided for them. That is not representation, that's partisanship, and it has no place here. And meanwhile, what happens to actual problems in our city? Streets need repair, homes need painting, parks need attention, public safety needs funding, but instead of rolling your sleeves up and working local issues, you're burning time and energy on state ballot measures that voters, not you, will decide. That is not leadership, that's grandstanding. So let me make this plain. I'm not here to push for or against Proposition 50. I'm here to tell you that this council has no business putting its nose into partisan fights between Sacramento and Austin. Leave that politicking to the politicians. Stay focused on the job you were elected to, serving the city. Thank you. Also, as far as agenda item 9.1, I reserve my opinion as I do not wish to be served. Roger Mindrum, followed by Nick Papadou. Good evening, Roger Mindrum, 30-year resident of Westminster. Excuse my voice. I'm going to agree with Mr. Blank mostly and Mr. Berengia on Prop 50. I have my personal opinion on it. I think it's unconstitutional. I think it's going against our state constitution that's already in place. It's purely political, but that's exactly what you guys are going to do if you're going to actually vote on it tonight of this resolution. You're going to take your personal political beliefs and do the same thing that the scumbags and Democrat
Sacramento are gonna do. You're doing the same thing, you're gonna silence half of the city. You don't speak for anybody, really. I mean, 5 of you, you think you're gonna speak for 90,000 people? I don't know what the political makeup is, Democrat or Republican in the city, but you're silencing people when you're gonna do that. So I oppose this evening being on the agenda. As far as 9.2 with Mr. Bowie, I don't have the transcripts of what all of what Sao was đây cả said. nhà, chục này mình không có nói lớn được nên là không có dịch cho mọi người được nha. Mọi người thông cảm nha. I would approve removing him because from what I have seen, partial of his comments were very disparaging against city employees or city management, and a whole lot more, and along with the vice mayor of Garden Grove, who should be reprimanded for that too, but he didn't. I really thought Mr. Bowie would come up here and talk about free speech, but as far as that goes, yeah, he's still going to be able to say anything he wants, but there is consequences to it, so I agree on that. As far as Blakey Park, I would like that to remain Old Westminster, pre-1975, pre-1975 history, old history of Westminster. There are so many areas in the city that Vietnamese people can celebrate their culture and their history here, and I think you should just keep your hands off of it, except for putting money into it to preserve the actual long-term history of the city. Thank you. nphuonghang, followed by last speaker, Terry Raines. Hi, my name is nphuonghang. I've lived in Westminster a long time. And I'm here to speak first about this proposition to make some kind of proclamation about national politics, basically, or state politics, which you guys have nothing to do with. You're not even qualified to speak on the matter. But a recurring theme of the speakers before me explains the ambitions, really, the political ambitions of people. Các bạn thấy ông nghị viên Nam Quang. Deny half of it a voice. And I'm here to speak on the lack of wisdom shown by Proposition 5.1, which is part of a plan to take over the museum. This is really despicable. It's the hostility and divisiveness of this proposal is absolutely just past. And again, it's just a result of somebody's political ambitions and fantasies about beating somebody in a higher race, which they have no possibility of winning anyway. But the animus shown toward the Historical Society and the park by this city council and this mayor, it's absolutely atrocious, and there's no excuse for it. There's no excuse at all. A fascinating book came out last year called Also on View that examined off the beaten track museums in the Los Angeles basin. And they mentioned 2 from Westminster. One was the Vietnamese museum, the Army Museum that used to be on Bolsa, but they left. They went to Garden Grove. And the other one was the Westminster Museum, which you're trying to destroy or appropriate. This makes no sense to me. We are getting attention from outside Westminster, and you're trying to toady to your own voters and your constituency. Shame on you, really. There's no excuse for this at all. Play games with street signs in Bolsa if you like. Fantasize about raising money for your archway over Bolsa, but ripping off the people of Westminster, really, in what's traditionally, for the past 40 years, been a historical park. This was not the idea of the community to have a cultural center. This was your idea. You got it when you visited San Jose. Nobody from the community came to you and said, oh, we need a cultural center. Nobody did that. You planted the idea thinking that you could easily rip off the Historical Society and the city by appropriating the park. It's not going to happen. That's all I have to say. Thank you. Last speaker, Terry Raines.
2.1, late communications, you're welcome. Vice Mayor Nguyen should have been Vice Mayor Manzo. 3.5, attachment added late. Let's hope this plan encompasses the economic development priorities and needs of the entire city. We already have a Little Saigon blueprint and a full-time outreach worker for Little Saigon. Create, as someone who regularly goes the extra mile for this community, please approve both proclamations. Again, why do our proclamations and certificates say, I, G. Charlie Nguyen, Mayor of the City of Westminster, on behalf of, when the entire council signs them? The mayor isn't signing on behalf of anyone but himself. 3.9, we already canceled the October 8th meeting due to the Cal Cities Conference. Now we have to reschedule the 22nd to the 15th because this council majority voted to send 3 members to DC. Are we sure there won't be a planning commission meeting on the 15th? 5.1, the staff reports states council members, plural, visited Blakey Park on April 6th. Wrong. Only Vice Mayor Manzo visited that day or any day for that matter. The rest of you have never been there. On March 26th, ACM Ozeta stated title report and deep dive into the easements. We heard loud and clear, no architects, after Vice Mayor asked. No hiring of an architectural firm, right? Yet a firm was hired, MIG, who sent a landscape architect to the site and was awarded a contract to create this site map. When Councilmember Mark Nguyen made the amended motion, he expressly said, no architect, as did Carlos. But when the city clerk read the motion into the record, she left that part out, and it was approved 3-2. The consensus was up to $5,000 for a title report and deep dive into the easements. How much was spent for both? At least $3,650 for the title report, plus $5,905 to MIG for data collection in this map. The city spent almost $10,000, not what this council approved. Yes, it's within the CM spending authority, but it's shady to go against the council direction. The official agendized action tonight is receive and file only, no discussion of the Vietnamese Cultural Center for the Brown Act. 9.1, Prop 50 does not belong on this agenda. Councilmember West, you and Mayor Nguyen have a direct conflict of interest to influence the voters to defeat Prop 30 as the 2026 Republican congressional candidates. City Attorney Porter, West and Mayor Nguyen must recuse themselves and not discuss or vote on this item. Furthermore, the new map does not impact Westminster, still entirely in CD 45. Remove this from the agenda. Mayor, you voted for the diverted criminal, Amy Van West, to go to DC, so she in turn would help and support you. When will you ever learn? 9.2, what took you so long, Charlie? Why just remove Bowie from the Planning Commission? Remove him from the Citizens Oversight Committee too. And why just remove Bowie from the Planning Commission? All 3 commissioners appointed by you and council members Mark Nguyen and Nam Quan Nguyen are useless and should be removed. Gee, will this council finally reappoint Laura Rose to the Planning Commission after screwing her and the city and its residents over by appointing your problematic political pals? Do better, Westminster. All right, thank you very much. Next is consent calendar. Yes. Go ahead. You know, I just, thanks for coming and sharing your concern, Michael, Mr. Lang, and also Mr. Roger. I really appreciate your concern of fixing, you know, our homelessness, crisis, our crime, fixing our city, repairing our streets. It is very important. It all ties into funding. And when it's being distressed, không có Nguyễn Tiến Dũng bạn we ơi, get không less có Nguyễn Dũng. funding. Because it's gerrymander. When our voice are taken away, when they merge us into LA County in this congressional district, that will be an issue for us. If we really truly want to have a voice and keep that voice here locally, that's why local control is very important. So I'm really thankful that Mr. Michael, Mr. Link, and Mr. Roger for being here to hear item 9.1 later. Thank you so much. All right, consent calendar. All matters listed under consent calendar are considered routine and may be approved by a single motion, followed by a roll call vote. There will be no separate discussion of these items unless members of the City Council or staff request that specific items be removed from the consent calendar for separate action or discussions. I would like to approve item 3.8. Is there any items that Council want to approve? Mayor, I'd like to pull item 3.5. 5. And then approve the remainder with also amendments to 3.1, correct? That's the motion. Okay. Mayor, I'd like to pull item 3.3. 3.3. Okay.
amendment to also for 3.3. Amendment. Motion, okay. Is there a second to the motion to approve the rest of the item? A second. Okay. Thank Motion you. and second. I have a motion made by Vice Mayor Monzo, seconded by District 3, Councilmember Nguyen. This is to approve the consent calendar with agenda item numbers 3.3, 3.5, and 3.8 pulled from the consent for separate discussion, and to also include the 3.1 amendment by lead communication. I'll go to call roll. District 1, Councilwoman Fan West. Fan West, aye. District 3, Councilmember Nguyen. Yes. District 4, Councilmember Nguyen. Các bạn đã đảo. Vice Mayor Monzo. Yes. And Mayor Nguyen. Yes. Thank you. Motion passed 5-0. Okay, item 3.3, first amendment for the theater operation programming of the proposed center with the friends of the Abbey Center, DBA Friends of the Rose Center Theater, a California nonprofit 501c corporation. That's what the number. Can staff just give more detail on the item? Good evening, Honorable Mayor and members of the Westminster City Council. This item before you today is the First Amendment to the agreement that was initiated in 2019 with the Friends of the Rose Center. It includes a 5% venue fee applied to rental use, including nonprofit and for-profit rental, and it extends the agreement through June 2026 with an optional 3-month extension after that through September. And the reason we're asking for this today, or talking about it today, is to allow the city to continue the theater DNA study, which will conclude in September and will be presented in October. The 5% on the fee, that's starting on January 1st, 2026 until June 30th, 2026, right? Yes, and then if the city chooses to engage in the extension, the additional 3-month extension as well. When is the report from our consulting in terms of the Rose Theater and the facility for the catering? When is that report going to be done in terms of making recommendation for the council about what's next for us to do? The report will be presented in October. I think tentatively right now on the October 15th council meeting, and then council will be provided the different options presented by the consultants. I would like to make a motion to not approve this item, but just to have it on standby until we see the report in October, and then we can see what we can do. I will second that. The reason that I want to second that is because you mentioned that next month the consultant will want to talk to us about the findings, right? And so if that's the case, then why we have to extend the lease when we are having the consultant coming back and tell us, I'd rather wait to hear the findings before we can approve for the extension. So with that, I second the motion. I have a couple of questions. If I may. I'm pretty sure this is a city manager question, or Tanya question. So wherever the consultant is advice is going to provide, whatever it is going to take time to initiate that, to implement it. So that time is going to be approximately a year or so. Is that not correct? It would depend on the direction council wants to take from the recommendation. If it required
any budgetary considerations, then we would need to add money to the budget in order to fund what those particular recommendations. But ultimately, it will take time to draft the RFP and to go out for bid for the services. And then in the meantime, this would allow cultural arts to continue here in the theater, as well as the rental groups that have planned bookings in the space as well through June of 2026. So can you explain what is the difference between approving something today or approving it in October? What's the difference? Well, if this item isn't, oh, sorry. Yeah, that's just really at council's discretion at this point. Whether you approve it now or you approve it then, if you approve it a month from now, for example, it just gives them one less month to book events if they decide they're going to be booking events. But you're still, whatever we do is going to take, whatever decisions council makes during that time, the operations it should continue, because we're not going to have an empty theater, are we? That's really up to council. Well, I'm not for having an empty theater. I mean, if whatever we choose to do during that presentation from the consultant, that's going to take time to implement whatever decision we make. So it's not going to happen. We're not going to all of a sudden have something start, the next month. It's going to take time. So I don't understand why we would stop the production of the arts for that time period. It just doesn't make any sense. We're not going to continue, we're not going to implement whatever we choose to do in October. It's not going to start in November. It's going to start, take a year or so. So I don't understand why we would not continue to have the theater operate. So it's my choice. Mr. Mayor, I have a question. Right. City Attorney, didn't we move forward with this? Because this item was discussed in closed session. I don't want us to publicly disclose certainly we can make a motion to disclose that. That's within your purview. This item was discussed in closed session. However, there was no action taken at that time other than to return this agenda item to be considered in open session. Right. I think I agree with Vice Mayor. It's important for the theater not to be vacant. But if we don't approve it now, it might be vacant. Is that correct, City Manager? So they still have occupancy through the end of this year. That's the end of their contract. This extension essentially would be through the end of June, so it would be vacant as of the beginning of the year. Well, I can respond to that. First of all, we have the consultant do the business for us, and they are ready to come back in a month. Waiting for a month to make decision is not that long. And why do we have to rush into signing an extension for another contract? What if, like you mentioned, what if we decide to do something quicker? Then we have to wait until June to do that. Why do we have to take that? Why don't we wait until another month to make a decision on this? Why we have to rush it? And at the same time, I have to mention this. If we extend right now, they are using this arena. We are paying for the electricity, we are paying for the utilities and everything. I don't know why we have to pay for another 6 months, and I don't know why that we have to, it take that long to make a decision to decide what we have to do next. So at this point here, I'd rather wait for another month to make a decision on that. Mr. Mayor, may I ask, I noticed in the study, it says that we will get, in the meantime, if we approve this agreement, motion for this today, this agenda item, they will give us 5% of what they make to the city, to help the city. I think that's a plus. That's number one.
And then for us, since we're doing research to see what we should do with the theater in the meantime, it will give us about 6 months anyway till next summer to figure out who's going to take over or what we need to do. So I think with this agenda, if we motion to approve tonight, it will be a plus for the city with the 5% to the city. So with that, Mr. Mayor, I motion to approve as is. Ông Nam Quang á, ông làm nghị viên thành phố, ông lo chuyện của ông lo ông đi chọc giận người ta để người ta kiện ông. Ông này ông nghị viên là nghị viên rảnh hoáng. All right, is there anything else? Okay, if not, then yes. Thanks, Mayor. The 5% increase, even with the 5% increase, it is not enough to pay for the utility. As of last year, the city paid over $160,000 just for utility to maintain this. And that, I mean, for 6 months, just think about half of that. That 5% is not even going to cover half of that. Okay? That's my 2 cents. And at the same time, that 5% is charged on top of whoever's using it. It's not coming out of their, the one who renting it out. It's come out for the vendor who lease or to rent this whatever. So again, we're in the business of providing the service to the community. That is what we're in. That's my opinion, is we're here to serve the community and provide this service, and the service of Alternate Culture is a service to the community. This theater has been operating and we've been on the hook for that. I understand that. I'm not arguing that fact, but to have an empty theater, it makes no sense when whatever decision we make in October, it's going to take time to implement. So you decide the empty theater for how long? Yes. Thank you, Mayor. To be clear, I think Councilwoman was missed a point here. Even if we let the theater empty, okay, then we don't lose the money. Okay, so take into account that they share like a 5% that you mentioned before, earlier. It doesn't make any difference. Okay, so we still lose money over this if we balance it out. So I think that's my. Let me ask staff clarification. So what are we paying in utility per month estimate? Assistant Manager, do you know what we pay estimate a month for utility? I don't have that information. Đúng không? Giọng của Nam Phan các bạn. Đúng rồi này đấy. We would have to Đúng get rồi. back to you on that exact dollar amount. We can provide that to you at a later date. City Manager, do you know what's the estimate amount of utility that we're paying every month? Well, so that's a little bit of a trick question, because the reason that it's provided as an annual amount is because the utility cost for this building actually incorporates both sides. There's not a differentiation between the theater side and their electricity use and the catering side, what their electricity use is. So there's actually not a way to quantify which side is using what and how much, but that's why it just comes out to what the annual cost is. I don't have the bills. I mean, I look to our Public Works Department, but if he has that information offhand either. Okay, so the annual amount that we are paying about is City Manager? It's about 160,000. I think it was 160,000 in total, and that includes not just electricity, it includes various other things, including maintenance costs as well. Okay, so 160, then what are they making? And then the 5%, what would that estimate out for a year would be? So the estimation that was provided in the staff report is based on the rentals that occurred in the fiscal year 23-24, which was the closed fiscal year. And they estimate around $2,000 a month would come to the city
from the venue fee, if all rentals were the same as that period of time, in the 6-month period. So at $2,000 a month over the 6-month extension of this contract, that would be $12,000. So I guess that we have the substitute motion and the motion, original motion. Now why don't we go with substitute motion first? Can you repeat the substitute motion? Mr. Mayor, let me, so basically estimate, because there's two sections, the catering and the theater. So 160, so half of that, say 80 about, okay, 80 for the theater. And we're pretty much half of the year is where the city gets 12,000. Total for a whole year will be 24,000. So of course we are losing money on our end. I do see that. Now, are we able to get people to fill in the next 6 months? Some movement in the theater? No? You don't think we'll get it? Are you asking if we would be able to get a new contractor to come in and set up and offer theater, cultural arts activities and rentals? I'm asking if we're able to rent it out to anyone who wants to rent the theater for an event, a concert, or whatever. So within the city doing it on our own? Just whoever want to rent. We have no mechanism for renting this facility out as a city because it's been operated by a separate entity for the entire duration. So we would still have to come back to council to present a policy of some sort to allow us the authority to even rent the facility. So it's not just, So we can't just, in the next 6 months, we can't just rent this space out, basically. Council would have to come, so the agreement would have to expire with the theater. We would have to have a policy with a fee schedule and parameters and all the things that are associated with that. Các chương trình nó còn dài các bạn. Đến phần anh Lule phát biểu chắc là vị chú sẽ ghi lại và phát sau nha. Bây giờ vị chú tạm thời tắt cái like này. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn Dennis hôm nay. Cảm ơn Lê Đà và các bạn. Vị chú xin phép tắt cái like này nha, để mình sẽ quay lại sau cái phần phát biểu của anh Lule. Tại vì chương trình này nó dài quá. Cảm ơn các bạn. Correct, yeah, that's the council. So whatever it is, like the city manager discussed, we don't have the mechanism to be doing any of this, and we don't have the staff to do that. As it is, Rồi, Thao Phạm đi chợ đây nha. Cảm ơn cả nhà. Bye Dennis, bye cả nhà nha. Love you. Bye bye. Whichever staff, whatever department you put this on, they'll probably quit. I mean, they're already overworked as it is, and we're going to throw more at them. So it's going to be something that